SLT Mobitel, the connection. SLT Mobitel, the connection. ලෙන්ගතුකම වැඩි කරගන්න ලව්ජු රුපියල් 50ට අඩු කළා. මාමේ එන්න අපිට එකක් බොමු. Priorities and protocols. Vaccination of MPs begins under a cloud as DG Health announces an imminent revision of public function protocols. Limitless possibilities. President Gotabaya Rajapaksa says government aims to remove limitation of student potential by the Z-score system. There will be opportunities for more students to access higher education without having their future determined purely by the Z-score. Ready for anything. The Premier says the government is working on and prepared to face the UNHRC resolutions. All that and much more coming up on First at 9, this Tuesday the 16th of February 2021. ඇල්කොහොල් අඩංගු hand sanitizer භාවිත කරන්න. ලෙඩ රෝග ඇති කරනු විෂ බීජවලට එරෙහිව සටන් කරන්න. හඳුන්වා දීමේ මිල රුපියල් 350යි. From AdaDerana, this is AdaDerana First at 9. Live from Studio 24 in Colombo. Good evening and welcome to First at 9. I'm Dhammika Ekanayak. Now, during today's cabinet media briefing, it was revealed that President Gotabaya Rajapaksa is set to call a special cabinet meeting on the report of the Presidential Commission of Inquiry, which probed the Easter attacks, once the copies of the report are ready to be distributed. Cabinet co-spokesperson Uday Gammanpilla said that the copies of the report will be provided to the Parliament and the Attorney General upon Cabinet approval, and that His Eminence, the Cardinal, too can be furnished with a copy if required. පාස්කු කොමිසම සම්බන්ධ වාර්තාව කාදිනල්තුමා සහ නීතිපතිවරයාත් ඉල්ලලා තියෙනවා මේකේ පිටපත් ලබා දෙන්න කියලා. ඇයි තවමත් මේකේ පිටපත් ලබා දීමක් සිදු නොකරන්නේ මොන හරි ගැටලුවක් ඒ සම්බන්ධයෙන් ඇති වෙලා තියෙනවද? ඒ අතිශයින්ම දැවැන්ත වාර්තාවක්. ජනාධිපතිතුමාගෙන් ඊයේ අමාත්‍යවරුන් ප්‍රශ්න කරා මේ වාර්තාව සම්බන්ධයෙන් විශේෂ අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීම කවදා වගේ තියන්න බලාපොරොත්තු වෙනවද කියලා. ඒතර ජාතිගාරු ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රතිචාරය උනේ තවමත් මේ පිටපත් සකස් කරනවා. පිටපත් සකස් කර අවසන් වූ වහම විශේෂ අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමක් ඇඳවන්න එතුමා බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා. පාස්කු කොමිසම සම්බන්ධයෙන් මේ අවස්ථාවේදී කිසිවක් ප්‍රකාශ කළ නොහැකි බව ජනාධිපතිතුමා ඊයේ අමාත්‍ය මණ්ඩලයට දැනුම් දී ඇති බව අද දිනේ පුවත්පත් කිහිපයක්ම වාර්තා කරලා තිබුණා. එම්ප්‍රෙස් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවෙත් නැහැ. එහෙම උත්තරයක් ජනාධිපතිතුමන් දුන්නෙත් නැහැ. අමාත්‍ය මණ්ඩලය තීන්දුව කළාට පස්සේ පාර්ලිමේන්තුවට ලබා දෙන ගමන් සමගාමීව නීතිපතිවරයාට පිටපතක් යැවීමත් අවශ්‍ය නම් කාදිනල්තුමාට පිටපතක් යැවීමත් කරන්න පුළුවන් වෙනවා. දේශපාලන පළවෙනීම් පිළිබඳ සභාපාලන කොමිෂන් සභාවේ ඉදිරි පියවර පිළිබඳ අමාත්‍ය මණ්ඩලය යම්කිසි සාකච්ඡාවක් සිදු වුණාද? ජනාධිපතිතුමා සටහනක් පමණක් කියවලා තිබුණා. ඒ කියන්නේ දූෂණ විරෝධී කමිටුව කියන නීති විරෝධී කමිටුවක් අර්ලිගා මන්දිරයේ ආණ්ඩුවේ ප්‍රබලයෙන්ගෙන් සමන්විතව රැස්වීම පිළිබඳ වැඩිදුරටත් සොයා බැලීම සඳහා විශේෂ ජනාධිපති කමිෂන් සභාව පත් කළ යුතු බවට ජනාධිපති විමර්ශන කමිෂන් සභාව කළ නිර්දේශය අනුව ජනාධිපතිතුමන් එවැනි කමිෂන් සභාවක් පත් කළ බවට අමාත්‍ය මණ්ඩලය දැනුවත් කළා. When the Cabinet of Ministers met last evening, approval was also granted for a resolution to submit orders for parliamentary approval pertaining to the extension of time allowed to open the special deposit accounts by another 6 months, commencing from the 8th of October 2020. The green light was also given for a 100 kilowatt solar power generation program operated under the private sector investment by connecting distribution to transformers under the Renewable Energy Promotion. The plan is to connect ground-mounting solar power plants for 7,000 power distribution transformers owned by the Ceylon Electricity Board and the Lanka Electricity Company Private Limited. One solar power project will be implemented for each identified transformer, while investors will be selected on a competitive bidding basis from individuals and institutions registered in the business register of the relevant divisional secretariat of the area. The investment for the construction of one solar power plant is around 12 million rupees, and the relevant solar power system should be installed on a 40-perch land near the transformer. The Cabinet approved the implementation of the project within 18 months as an accelerated project. Further, the Cabinet has also approved amendments to the Code of Criminal Procedure Act No. 15 of 1979 to vest powers with magistrates.
Approval had been granted to vest the power with the relevant magistrate appointed to a judicial division to visit a police station at least once a month in order to supervise a suspect in custody. The Cabinet has given the green light for the bill drafted by the legal draftsman in this regard to be published in the Government Gazette and subsequently submitted to the Parliament. Pay just 500,000 rupees to reserve your unit today. Mulberry Residence. Now then, parliamentarians faced accusations of jumping the vaccination queue ahead of the general public as they began receiving their Oxford-AstraZeneca jabs at the Army Hospital today. Responses to the public critiques were mixed among MPs, however, with some stating that it made sense as members of the public remained at risk of infection from public interactions, while others agreed that the general public were a higher priority. In the meantime, Western Province Prisons personnel also received their first jabs today. The India-donated Oxford-AstraZeneca vaccine for the country's vaccination drive was administered to 3,589 people yesterday. The total number of jabs given so far stands at 192,938. During the course of the day, immunization of the parliamentarians commenced at the Army Hospital in Narahempeta, where they received their first jab. Sergeant-at-Arms of the Parliament, Narendra Fernando, stated that 19 members of the Parliament, including Mayantha Desanayaka, Tissa Attanayaka, Harshana Rajakaruna, Iran Vikramaratne, Dilip Vedarachi, Minister Mahinda Amaraveera and State Minister Susil Premajayantha were vaccinated today. After being immunized, members of Parliament expressed their views to media as they made their way out of the premises. මේක ඉතා හොඳයි. මොකද හේතුව ලංකාවේ දැන් සමාජගත වීම සිදු වෙලා තිබෙනවා COVID-19 වසංගතය. ඒ නිසා හැම අතින්ම ජනතාව ආරක්ෂා කරන එක, ඒ වගේම මේ වගේ ප්‍රතිකර්ම කරන එක ඉතාමත් සුදුසු දෙයක්. අපි ප්‍රමාද වෙලා හරි මේක ආරම්භ කිරීම මම හිතනවා සුදුසු ක්‍රියාවක් කියලා. ඔබතුමාට ප්‍රබල චෝදනාවක් තියෙනවා මහ ජනතාවට අයිති දෙයක් මේ ගන්න. කියන්නේ මැදිරි රින්ගල ගන්න කතාවක්. එහෙම දෙයක් නෙවෙයි. සාමාන්‍ය මහ ජනතාවට දෙන්න පටන් ගත්තනේ. ඉතින් කොතනින් හරි මේක පටන් ගන්න එපා. අපි වැඩි වශයෙන් මහ ජනතාව එක්ක ඉන්න අය. ඉතින් අපේ ප්‍රවේශමටත් ඒක හොඳයි. ජනතාවගේ ප්‍රවේශමටත් ඒක හොඳයි. මහ ජනතාවට ලබා දීම ආරම්භ කරාන් පසු තමයි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට ලබා දීම සිද්ධ කරන්නේ. අනික ජනාධිපතිතුමාගේ වැඩපිළිවෙල තමයි මුළු රටම ඉන්නත්කරණය කිරීම. කාරණේ තිබෙන්නේ මීට වඩා අවදානම් පිරිස් සිටිය ඔබතුමාලා මැදින් පැන. ඒ පිරිස් වලටත් ලබා දෙනවා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු කියන්නේ මහජනයා සමග වැඩිපුර ගැවසෙනවා. සමහර මන්ත්‍රීවරු කොවිඩ් ආසාදනය වුණාම නිරෝධායනය කළා 500ක් 600ක්. ඉතින් ඒ නිසා මහ ජනතාව එක්ක වැඩිපුර ගැවසෙන මන්ත්‍රීවරුත් එන්නත්කරණය කිරීම මං හිතන්නේ වැරදි කියලා. කිසිම ප්‍රශ්නයක් තිබෙන්නේ නැහැ. තාම ඒකට දැනෙන්නේත් නැහැ. හැබැයි ඒගොල්ලෝ කිව්වා සාමාන්‍යයෙන් දවස් දෙකක් යනකොට පැය 48ක් විතර මේක රිදෙන්න පටන් ගන්නවා. අද අයිස් තියන්න කිව්වා, හෙට තවන්න කිව්වා. උනාරම එන්න පුළුවන් කිව්වා. තාම නම් කිසිම විශේෂයක් නැහැ හෙම්බිරි සගතියක්වත්. ඔබතුමා අනුමත කරනවද මේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට දෙන එක ජනතාවට කලින්? ඒකේ දෙපැත්තක් තියෙනවා. මන්ත්‍රීවරුන්ට ගෙවල් වලට වෙලා ඉන්නත් බෑ. ජනතාවට යන්න ඕනේ ජනතාවේ ප්‍රශ්න කතා කරන්න අරව මේවා. ඒක හන්දයි ඉතින් මන්ත්‍රී කෙනෙක්ගෙන් කාට හරි ජනතාවට විස බීජ යන්නත් පුළුවන්. දැන් අපි උනත් මේ කාලේ රට පුරා යනවා. ඒක හන්ද මම හිතන්නේ ඒකේ වරදක් මන් දකින්නේ නැහැ. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මෙහෙමයි ඔක්කොටම එකට දෙන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. ඔය සඳහන් කරන ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියෙක් තිබුණ අවස්ථාවක් ඔබතුමාලා හිමි කරගත්තා කියලා. මම ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියෙක් තමයි මටත් 70යි. Meanwhile, MPs who were not inoculated today expressed their views across various platforms. මම තාම එන්නත ලබා ගත්තේ නැහැ. මම හිතන්නේ මේ අවදානම් ප්‍රදේශවල මිනිස්සුන්ට මුලින් අපි ලබා දෙන්න ඕනේ. අපි දේශපාලඥයන් හැම එකම මුල් විය යුතු නැහැ. නමුත් අපිත් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. මොකද අපි තමයි වැඩිම සමාජයත් එක්ක කටයුතු කරන්නේ. මොකද අපි වගේ කෙනෙක්ට බෝ වුණොත් බෝවීම වැඩි. ඉතින් ඒ නිසා නමුත් මම පෞද්ගලිකව හිතුවා මේ වෙලාවේ අවස්ථාව තව කෙනෙකුට දෙන එක හොඳයි කියලා. ඒ නිසා මම කලබල කරගත්තේ නැහැ. මම ගොඩක් වෙලාවට පරිස්සමෙන් කටයුතු කරනවා. මේක කොහෙන් ලැබිච්ච එකද කියන එක ගැන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නේද? කොහෙන් මේක චීනයකද රුසියාවේකද? ඒක තමයි මේක හරි ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් ආණ්ඩුවක් කියන්නේ ඔක්ස්ෆර්ඩ් එක කියලා. කොහොමද ගහ ගන්නවා ඉතින් දැන් මොකක් හරි වාසියක් තියෙන්නේ. පැණියේ බීපු අය පැණියේ බිව්වයි පතුගක් වෙනස් වෙලා. පාර්ලිමේන්තුව ඇතුළත වෙනස් වෙලා. Meanwhile, prison officers too were administered with the vaccine against the virus today. In the meantime, members of the public within the Colombo municipality were vaccinated today.
The Colombo Municipal Council has organized a vaccination program of vaccinating with Covishield vaccine for the general public today at Boralla area. We have chosen the age groups of 30 to 60 years and we will be vaccinating about 400 to 500 today. Early in the morning we vaccinated solid waste laborers of the Colombo Municipal Council, around 150 personnel. Likewise, we will be rolling out the vaccine in the city of Colombo slowly. We will be choosing the most vulnerable areas and the age groups of 30 to 60 at first, and then it will be phased out in different phases where the whole city will be vaccinated eventually. ඊයේ ඉඳලා අපි කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ මහජනතාවට දෙන්න පටන් ගත්තා. අපිට දැන් ඉස්සරහට රජයෙන් මිලදී ගන්න එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉස්සරහට. ඒ වගේම ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ COVAX ෆැසිලිටි එක යටතේ එන්නතත් මම හිතනවා මේ මාසයේ අන්තිමට හෝ ලැබෙන මාසයේ මුල ඒකේ ප්‍රථම ප්‍රමාණය ලැබෙන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. ඉතින් එන්නත් ලැබෙන විදිහට අපි මහජනතාවට දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි අවුරුදු 30 ඉඳලා 30ට ඉහළ 60 දක්වා අයට තමයි දැනට අපි දීගෙන යන්නේ. ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ COVAX එන්නත ආවන් පස්සේ අවුරුදු 60ට වැඩි අයට අපි දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හැබැයි මේ එන්නත දුන්නත් මතක තියාගන්න ඕනේ මේ සෞඛ්‍ය පුරුදු අපි එලෙසම පිළිපදින්න ඕනේ. එන්නත දුන්න ගම මාස්ක් එක ගලවලා මීටරේ අයින් කරලා අරීමේ යන්න පටන් ගත්තොත් ඒක කිසිසේත්ම හරියන වැඩක් නෙවෙයි. අපිට ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයෙන් කවද්ද කියන්නේ මේ පැන්ඩමික් එක දැන් ඉවරයි කියලා එදා වෙනකන් අපි මේ පුරුදු එලෙසම පිළිපදින්න ඕනේ. Meanwhile, the government insists that the Director General of Health Services, together with the technical committee he appointed, make the final decision on the disposal method of COVID dead. The Cabinet co-spokesperson says that the prevailing gazette pertaining to the matter is in effect, as the technical committee has not made any new recommendations warranting a review of the gazette. Meanwhile, Director General of Health Services today revealed plans to limit the crowds gathering at functions in a bid to arrest the virus spread. 774 COVID-19 infections were identified from 23 districts across the country yesterday. Colombo and Gampa once again topped the list at a district level, reporting 208 and 179 infections respectively. In addition, 82 infections were detected from Ratapura, 66 from Kandy, 63 from Kalutara, 45 from Kurunegala, 29 from Badulla, 14 from Ampara and 13 from Goal. The remaining 75 infections were reported in 14 other districts. අපි ගියරල්ල පාලනය කරේ අපි සම්පූර්ණයෙන් රට ලොක්ඩවුන් එකකට ගිහිල්ලා. ගොඩක් දෙනෙක් කනවා ඇයි මේ ලොක්ඩවුන් කරන්නේ නැත්තේ කියලා. අපිට ලොක්ඩවුන් කරන්න එක හරි ලේසි. නමුත් එදා වේල හම්බ කරගෙන කන මිනිස්සයාට කිසිම හවුහරණක් නැහැ. අපිට රට වහලා कंट्रोल කරන එක හරි ලේසි. නමුත් රටක් විවෘත කරගෙන कंट्रोल කරන එක හරි අමාරුයි. ඔබ සියලු දෙනාම දන්නවා දෙසැම්බර් මාසයෙන් පස්සේ අපේ රෝගීන් වාර්තා වීම ඇත්තටම වැඩි වෙනවා. අපි මේක හොයලා බැලුවම ගොඩක් වෙලාවට මෙම රෝගීන් පොකුරු වශයෙන් වාර්තා වෙන්න පටන් ගත්තා. මෙම මගුල් ගෙවල් සහ උත්සව සහ විශේෂයෙන් මරණ ගෙවල් ආශ්‍රිත. දැන් ඉස්සර ඇත්තටම අපිට තිබ්බේ අපි 50කට විතරයි අපි මේ අවසරය ලබා දුන්නේ. අපි ඒක 150ක් කළා ඇත්තටම දුන්නා. නමුත් මේක දැන් ඇත්තටම අපිට ආපහු සැරයක් අනිත් පැත්තට හරවන්න කාල සීමාව දැන් ඇවිල්ලා කියලා මම නම් හිතනවා. ඉතින් මම හිතනවා නුදුරේදීම අපිට අකමැත්තෙන් වුණත් යම්කිසි සීමාවල් ආපහු පනවන්න සිද්ධ වෙයි කියන තැනට අපි ඇවිල්ලා ඉන්නවා. තව නොබෝ දිනකින් අපි අලුත් සීමාවල් මොනවාද කියන එක අපි කියන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. Commenting on today's daily infection numbers, Chief of the National Operations Centre for the Prevention of COVID-19, Army Commander General Shavendra Silva stated that 353 infections have been confirmed. Meanwhile, 6 COVID-19 deaths were reported yesterday. The deceased included 5 men and a woman who were residents of the Kandy, Gampa, Colombo and Polonnaruwa districts. In the meantime, Minister of Health Pavitra Vaniarachi, who was receiving treatment for COVID-19, has been discharged from the Infectious Diseases Hospital in Colombo after a complete recovery. The Health Minister tested positive for the virus on the 23rd of January and was placed in an intermediate quarantine centre in Hikkadua. However, she was later transferred to the Infectious Diseases Hospital for further treatment. In another development, during the Cabinet media briefing today, Cabinet co-spokesperson Udaya Gamampila commented on the COVID-19 burials issue. මහාචාර්ය ජෙනීෆර් පෙරේරා මහතා සඳහන් කර තිබුණා කොරෝනාවෙන් මේ යන පුද්ගලයන්ගේ මේ මලසිරුර ආදානය කරන්න පුළුවන් එම නැත්නම් භූමි දානය කරන්න පුළුවන් දෙකම නිර්දේශ කර තිබුණා. එතකොට රාජ්‍ය මේ සම්බන්ධයෙන් කිසිදු තීරණයක් ගත්තා. ඒකට ප්‍රමාදයට හේතුව මොනවද? සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල්වරයා විසින් පත් කරන ලද තාක්ෂණික කමිටුවක නිර්දේශය මත කොවිඩ්
වැළඳී මියගිය අයගේ සිරු සම්බන්ධයෙන් ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳ විධිවිධාන ගැසට් මගින් ප්‍රසිද්ධියට පත් කරා 2020 මාර්තු මාසයේදී. එය වෙනස් කිරීම සඳහා ඒ අදාළ ඒ විෂයභාර තාක්ෂණික කමිටුව විසින් සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයාට නිර්දේශයක් කළ යුතුයි. ඒට තුන්වන පාර්ශවයක් විදියටවත් දේශපාලඥයන් විදියටවත් කවුරුවක්වත් බලපෑම් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. කොරෝනා මృతදේහ භූමදානය කිරීම සම්බන්ධව අගමැතිතුමා පසුගිය දිනක පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශ කරා. නෙළුම් මාවත මේ ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රධාන මාධ්‍ය සාකච්ඡාවේදී පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීතුමියක් ප්‍රකාශ කර කෙවුවා අගමැතිතුමාගේ ප්‍රකාශය වළංගු නැහැ කියලා. එතකොට අපිට පෙනී යනවා රජයේ එකම කරුණක් සම්බන්ධව මතවාද දෙකක ඉන්න කාරණා පිළිබඳ අගමැතිතුමා ප්‍රකාශ කළේ එතුමාගේ අභිලාෂ. නමුත් අවසාන වශයෙන් මේ අවස්ථාවේ ජනාධිපතිතුමාවත් අගමැතිතුමාවත් ඇමති මණ්ඩලයවත් නෙවෙයි කොරෝනා මලසිරු සම්බන්ධ බලධරයා වන්නේ සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා. සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා තමන්ගේ තාක්ෂණික කමිටුවේ නිර්දේශයක් ලැබිලා ඒ නිර්දේශය ගැසට් මගින් ප්‍රසිද්ධ කරන තුරු දැන්ට පවතින රෙගුලාසියේ වෙනසක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. Meanwhile, the total number of daily COVID-19 recoveries once again crossed the 1,000 mark, with 1,018 patients discharged from hospitals today. This increased the total number of recoveries to 70,429. With that, current active cases now stand at 5,949. A couple of new ministerial appointments were made by President Gotabaya Rajapaksa at the Presidential Secretariat this morning, where the relevant ministers took oath and assumed duties in their new roles. Accordingly, State Minister of Production, Supply and Regulation of Pharmaceuticals, Professor Channa Jayasumana, was appointed as the acting Cabinet Minister of Health. He will serve in the position until Minister of Health Pavitra Vanniyarachi returns to duty after complete recovery from COVID-19. Meanwhile, State Minister Roshan Ranasinghe was given the State Ministerial Portfolio of Provincial Councils and Local Government Affairs. He previously held the State Ministerial Portfolio of Land Management, State Enterprises, Land and Property Development. We will see you shortly. Stay with us. Welcome back. You're watching First at 9. Now, while outlining his vision for improvements to the country's higher education sector today, President Gotabaya Rajapaksa stated that changes must be made to the university entrance system to prevent the scope of talented students being limited by the advanced level Z-score system. While outlining his government's aim of improving research capacities in the country's universities, the head of state added that greater autonomy must be given to faculty authorities to choose talent and design their own course programs, along with a focus on patent licensing to the industrial sector. President Gotabaya Rajapaksa participated in a graduation ceremony at the Sir John Kutalavala Defence University this afternoon. Addressing the graduates, the President stated that the country's university students could be a key factor in finding solutions to key national problems if empowered with the right facilities and research focus. Many of the very real problems we face nationally can be addressed through our universities. Talented students empowered with appropriate facilities and encouraged by their institution to work towards solving them. Any research outcomes that have commercial viability should be licensed to industry, as in the case in other parts of the world, so that they can be best made use of. By helping to protect new inventions emerging from original research through the global patent system, we can also use research and development activities as a means of generating income for the universities and for those directly involved in such research, as well as for the country overall. Enhancing focus on research and development will also have a beneficial impact on the ranking of Sri Lankan universities internationally. Improving these rankings is important if we are to attract more foreign students, as well as attract and retain talented faculty members at our universities. Therefore, the current university entrance system must change as the capacity of our universities expand. As outlined in the Vistas of Prosperity and Splendor policy document, enhancing the capacity of our higher education system through investment in infrastructure, technology and human resources is a key aim of my government. By increasing the capacity of universities, there will be opportunities for more students to access higher education. They should be able to do so without having their future
determined purely by the Z-score they obtained through their performance at the advanced level examinations. In the future, while the University Grant Commission must still play a key role in ensuring that the quality and standards of education at universities remain high, individual institutions should be granted greater autonomy in their operations. The governing body, vice-chancellor, faculty and the staff of each university should have more freedom to determine, design, manage and deliver their programs of study. They should also be able to select the students they feel are best suited to learn at their institution. Talented students too should have more freedom to choose their universities. These changes will increase the competition that exists among the universities, leading to significant overall improvement across the entire higher education system. Now, Prime Minister Mahinda Rajapaksa says that the government's track record proves that development can still go ahead during challenging times and that no amount of opposition criticism or naysaying can succeed in stalling its efforts. Speaking at a public event, the Premier also said that the government is prepared to face imminent United Nations human rights resolutions aimed at the country's military personnel initiated and supported during the previous regime. Construction work on the Mahakitula and Mahakirula reservoirs of the Northwest Canal project under the Wari Saubhagya program was flagged off by Prime Minister Mahinda Rajapaksa today. යුද්ධය තියෙනකොට තමයි අපි කොළඹ බාතර අධිවේගී මාර්ගය හදන්න කටයුතු. අපි හම්බන්තොට වරාය හදන්න කටයුතු. අපි මත්තල ගුවන්තොටුපොළ හදන්න වැඩ කරේ. නොරොච්චෝලි විදුලි බලාගාරය හදන්න අපි පටන් ගත්තා. කොවිඩ් වසංගතය තිබුණත් සංවර්ධන කටයුතු නැත කරන්න බෑ. අපි බලාපොරොත්තුව රෝගී වුණු ලෝකයක් මැද නිරෝගී සංවර්ධනයක් වුණු රටක් හදාගන්න. මේ කොවිඩ් වසංගතය ආවම විපක්ෂයේ බොහෝ දෙනෙක් කිව්වේ පාර්ලිමේන්තුව කැඳවන්න එපා කියලා. ඡන්ද තියන්න එපා කියලා. හැබැයි අමුතුවෙන් අපි පාර්ලිමේන්තුවත් කැඳෙව්වා. ඡන්දෙත් තිබ්බා. ඒ වගේම කොවිඩ් වසංගතය තුරන් කරන ඖෂධය ගෙන්වන්න සූදානම් වෙනකොට අපිට ගෙන්වන්න බෑ කියලා තනවායි. මේ ඖෂධය අපි ගෙන්වන්න සූදානම් වෙනකොට සමහර විපක්ෂයේ උදවිය කිව්වා අපි බෙහෙත් හිඟා කන්න යනවා කියලා. අපි දැන් ඖෂධ ගෙනල්ලා ඉවරයි. දැන් විපක්ෂය කියනවා මේ බෙහෙත ජනතාවට දෙන්න හොඳ නැති අසාර්ථක බෙහෙත් කියලා. ලෙඩක් වෙන්නුලා රටවලකට ඇදලා දාන්නයි මේ අය උත්සාහ කරන්නේ. මතක තියාගන්න යුද්ධයේදී අපේ කකුලෙන් අදායම තමයි කොවිඩ් වසංගතයේදී අපේ කකුලෙන් අදින්න හදන්නේ. යුද්ධයේ ජයග්‍රහණය කළාට පස්සේ ගෙවුණු යහපාලන ආණ්ඩුව මේ රටේ රණවිරුවන්ට විරුද්ධව මානව හිමිකම් යෝජනාවලට එකතාවය පළ කරා. මේ තත්ත්වයට මුහුණ දෙන්න අපි දැන් සූදානම්. ඒ වගේම අපි ඒක වැඩ කරනවා. We will see on the other side of this break. Bear with us. Welcome back. This is First at 9. Now, the Supreme Court has set the 18th of May for the hearing of a fundamental rights petition seeking the annulment of the promotion of Sri Lanka's first woman Deputy Inspector General of Police, Bimshani Jasingarachchi. The petition was taken up before a three-member judge bench comprising of Supreme Court Justices Madhur Fernando, Shiran Gunaratne and Achalawengapuli today. The petition has been filed by 32 senior superintendents of police, including SSP Ruwan Gunasekara, seeking a ruling that the promotion of Bimshani Jasingarachchi as Deputy Inspector General of Police was in violation of the standard promotion procedure. The Inspector General of Police, the National Police Commission, the Attorney General and the recently appointed DIG Bimshani Jasingarachchi have been named as respondents. The petition claims that no woman police officer in the country can be appointed as a DIG of the police department, since the word women is not mentioned in the regulations pertaining to promotions. It also highlights a series of anomalies in her promotions, which include backdating of her promotion as ASP to a date in 2007, though the petitioners say that it did not have an impact on them at the said point in time. The petitioners also claim that the National Police Commission did not wait for the recommendations of the Inspector General of Police when filling the DIG vacancy. Therefore, the petitioners seek a ruling that the promotion violates their fundamental rights guaranteed by the Constitution and that the illegal promotion be revoked. The legal counsel representing the petitioners requested an interim injunction restraining the promotion of the respondent woman DIG. Meanwhile, the legal counsel appearing on behalf of DIG Jasingarachchi said that he had not yet received the relevant documents pertaining to the case. He also requested the court to afford time to file the relevant objections.
The Supreme Court granted the request and directed the respondent to file objections within 3 weeks from today. The court further directed the petitioners to take steps to file counter-objections to the defense objections within a week of submission. Subsequently, the hearing of the petition was scheduled for the 18th of May. Taking a look at the Colombo Bourse, the all-share price index fell by 326.36 points to end at 7,580.91, while the S&P SL20 index of more liquid stocks too fell to 3,032.21 by losing 131.38 points today. Market turnover was 4.2 billion rupees, where 21 stocks gained and 186 fell. Now here's a brief report on today's market performance. Today we saw another plunge in the all-share price index, with the index declining by around 326 points, a much larger decline than yesterday. So we are seeing an overall downtrend in the index being created, with the index now falling below the 7,600 mark. Today's close was 7,580, and we are seeing a lot of volatility over the last few trading sessions. Number of retail favorite counters were also on the decline, which has had heavy gains over the past few weeks. So turnover levels were rather lower compared to the last few weeks. Today, after a long time, we are seeing turnover less than 5 billion, just 4.2 billion rupees. However, number of transactions continues to remain high around the 35,000 mark. In the meantime, Sri Lanka rupee closed weaker, around 197.50 cents to 198 rupees and 50 cents to the US dollar today. Now that's it from all of us here at First at 9. Thanks for watching. Bye-bye.